food is necessary for all the living organisms. So without food we cannot survive at all. So food లేకపోతే ఏ ఒక లివింగ్ ఆర్గనైజమ్స్ అనేటివి either plants or animals or insects or a unicellular or a multicellular organisms. So no living organisms cannot survive without food. Now in this chapter we are going to discuss about the food supplying system, which is the food supplying system. So how they can prepare their food, and those who cannot prepare the food, how do they depend upon others. So ఈ ఫుడ్ సప్లయింగ్ సిస్టమ్ని దీనినే మనం ఏంగా చెప్పుకుంటామంటే we call it as nutrition. Okay, so this is the chapter name about the nutrition, which is the food supply system and how it is being supplied to the living organisms that we will be seeing. Now first of all, what is called nutrition? So nutrition is the process of taking in food by an organism and utilize for its body. So ఈ ప్రాసెస్ని మనం ఏమంటామంటే we call it as a nutrition. So taking in food, taking food కాదు, taking in food అంటే లోపలికి ఫుడ్ ఎలా తీసుకుంటున్నారు, by through its mouth or any other thing. Like we humans, we take the food through our mouth. Okay, so మౌత్ ద్వారా తీసుకునే ఫుడ్ ఏమవుతుంది, మన బాడీకి యూజ్ అవుతుంది, that utilize, that means it provides energy to our body, right? So the same thing like other organisms like plants and animals and some other things, how do they take food? So that we will be discussing. That process, the taking in food and which is used for its body, is called as a nutrition. Now this nutrition is divided into two types. So one is autotrophic. So autotrophic nutrition, and another one is heterotrophic nutrition. So all this autotrophic and heterotrophic nutrition you might have learned in your lower grades, 7th grade lo eppudo meer nerchukuntaru. So this autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition, so these are the two modes of nutrition where the living organisms take food. So what is autotrophic nutrition, what is heterotrophic nutrition? So autotrophic nutrition is, it is the mode of nutrition which can prepare its own food. So తన ఫుడ్ తనే స్వయంగా ప్రిపేర్ చేసుకోగలుగుతుంది. సో దట్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద autotrophic nutrition. Like all the plants, the green plants, so all their plants comes under this autotrophic nutrition. So why? Because they can prepare their own food. Now coming to the heterotrophic nutrition, it is a mode of nutrition which depends upon other organisms. Like we humans depend upon other organisms. So as we prepare our food, so actually మన ఫుడ్ మనమే ప్రిపేర్ చేసుకోగలుగుతాం by cooking, but the materials which we are having, we need to depend upon other organisms like plants or animals. Okay, so ఇది మనం హ్యూమన్స్ అనేది heterotrophic nutrition కిందకు వస్తాం. So the mode of nutrition which can prepare their own food is called autotrophic nutrition, and the mode of nutrition which depend upon other organisms and they cannot prepare their own food is called as heterotrophic nutrition. Now let us discuss about the autotrophic nutrition. So autotrophic nutrition, so as we have discussed that it can prepare its own food. So autotrophic nutrition and it is a mode of nutrition which can prepare its food. But how? By taking the raw materials. So by taking the raw materials and converting it into complex substances. Complex substances ni prepare చేసుకుంటుంది. Now all, as we have discussed it before, all the plants
comes under the autotrophic nutrition, and the organisms which come under this autotrophic nutrition is called as autotrophs. So they are called as autotrophs. Autotrophs. So autotrophs, which are the green plants, which are also called as the producers. So they take the raw materials and they convert them into complex substances. So this is the process how the autotrophic nutrition prepare their food. So ఈ విధంగా ప్లాంట్స్ అనేటివి తన రా మెటీరియల్స్ తీసుకుంటారు, లైక్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్ ఆర్ మినరల్స్, సో అండ్ సో ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రా మెటీరియల్స్ తీసుకుని వాటికి కావాల్సినటువంటి కాంప్లెక్స్ సబ్స్టెన్సెస్. సో కాంప్లెక్స్ సబ్స్టెన్స్ అంటే మనం ఏం చెప్పుకుంటాం అంటే యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ కార్బోహైడ్రేట్స్, proteins, lipids, and etc. So all these are the complex substances. So e complex substances ekkadi nunchi vastayante by taking the raw materials. Like raw materials means like carbon dioxide and water. So and some minerals kuda untayi. So main ga endante ikkada carbon dioxide, water ni use chestaru. So by using these two raw materials, carbon dioxide, water, on some minerals, so they convert them into the complex substances like carbohydrates, proteins, lipids, etc., which are the food material for the plants. And all the plants are called as the producers, which can prepare their own food. So that is why they are called as the producers. All the green plants, ప్రతి ఒక్క గ్రీన్ ప్లాంట్స్ అన్నిటిని మనం ప్రొడ్యూసర్స్గా చెప్పుకుంటాం, ఎందుకంటే వాటి యొక్క ఓన్ ఫుడ్ తయారు చేసుకోగలుగుతుంది. సో ఇట్ కెన్ ప్రిపేర్ ఇట్స్ ఓన్ ఫుడ్. సో దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద ప్రొడ్యూసర్స్. అండ్ ఇవి ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ కిందకు వస్తాయి కాబట్టి వీటికి ఇంకొక నేమ్ ఏంటంటే ఆటోట్రోప్స్గా చెప్పుకోవచ్చు మనం. సో దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ద ఆటోట్రోప్స్. నౌ హౌ దీస్ ఆటోట్రోప్స్, దట్ ఈస్ ద ప్రొడ్యూసర్స్, how they can prepare their own food. Now let us see by a process. Plants are also called as the universal food provider for all the living organisms. So what ni universal food provider kuda cheppukondi, that is another name. That is, plants are also called as producers, autotrophs, and also they are also called as the universal food provider. ఎందుకంటే ఈ ప్లాంట్స్ అనేవి ఉన్నటువంటి ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ కి ఫుడ్ సప్లై చేస్తుంది కాబట్టి. సో దిస్ ఈస్ సెడ్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ ద యూనివర్సల్ ఫుడ్ ప్రొవైడర్. అండ్ దిస్ యూనివర్సల్ ఫుడ్ ప్రొవైడర్, the plants, so how do they prepare their food? So a scientist named called Van Helmont, and some other scientists believe that the plants get their food material not only from soil but also from other resources. So Van Helmont and other కొన్ని scientists వాటి యొక్క ప్లాంట్స్కి సంబంధించిన ఫుడ్ ఏదైతుందో అవి సాయిల్ మాత్రమే కాకుండా బట్ సమ్ అదర్ రిసోర్సెస్ నుంచి కూడా అవి ప్లాంట్స్ రిసోర్స్ని యూజ్ చేసుకుని వాటి యొక్క ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకునేది వాన్ హెల్మోట్ అండ్ సమ్ అదర్ సైంటిస్ట్ కనుగొన్నారు అనమాట. ఈ ప్రాసెస్ని తర్వాత ఏంగా వచ్చిందంటే ఫోటోసింథసిస్గా పేరు వచ్చింది. సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీ విల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద ఫోటోసింథసిస్ ఇన్ అవర్ టుడేస్ టాపిక్. So about photosynthesis. So this photosynthesis reaction was first introduced by C.B. Van Niel in the year 1931. So 1931లో C.B. Van Niel అనే సైంటిస్ట్ ఈ ఫోటోసింథసిస్ రియాక్షన్ని అంటే బేసిక్ ఫోటోసింథసిస్ రియాక్షన్ కనుగొన్నారు. సో అసలు ఈ ఫోటోసింథసిస్ రియాక్షన్ మనకు ఏం చెప్తుందంటే ఇట్ ఈస్ the process by which plants prepare their food by taking CO2, carbon dioxide, water, and some minerals. So minerals like nitrogen, phosphorus, so some minerals which are present in the soil, prepare by taking carbon dioxide, water, minerals, and prepare
glucose and oxygen in the presence of sunlight and chlorophyll. So this is we can write the definition of the photosynthesis. So photosynthesis ni మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే it is a process by which plants prepare their own food. సో ఎలా ప్లాంట్స్ ఏం తీసుకుంటాయి అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకుంటుంది as well as water and some of the minerals, and they prepare glucose. So glucose in the sense we call it as carbohydrates. Okay, and oxygen will be released in the atmosphere, and all this process will be taken under the presence of sunlight and chlorophyll. So ఈ photosynthesis basic reaction యొక్క ఈక్వేషన్ ని ఈ సిబి వాన్ నీల్ అనేది ఎలా ఇచ్చారంటే, so as plants take carbon dioxide, so we write it as CO2, and they also take water, so they take also water with 2 moles of water, and in the presence of sunlight and chlorophyll they prepare their food. There is a carbohydrate H2O, which is a basic carbohydrate, a simple carbohydrate, as well as they release water in the atmosphere and oxygen gas. So this is the basic equation for the photosynthesis. అయితే ఈ రియాక్షన్ అనేది it won't occur in a single time లో జరగదు. సో ఇది మల్టిపుల్ టైమ్స్ లో జరుగుతుంది. సో ఎంత టైమ్స్ లో మల్టిపుల్ టైమ్స్ లో జరుగుతుందంటే it gets into 6 times. సో 6 times గా జరిగేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఇలా జరుగుతుంది. సెకండ్ టైం రియాక్షన్ జరిగేటప్పుడు 2CO2 ప్లస్ 4H2O అని వస్తుంది. సో ఇలా ఎప్పటి వరకు జరుగుతుందంటే ఇట్ అకర్స్ అప్ టు 6 times. సో వి గెట్ ద అల్టిమేట్ ఈక్వేషన్. సో లాస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుందంటే మనకు 6CO2 ప్లస్ 12H2O gives rise to, so in the presence of sunlight and chlorophyll, so we get glucose, that is C6H12O6, which is called as the carbohydrate, and 6 moles of H2O plus oxygen gas is released into the atmosphere. So దీనినే మనం photosynthesis reaction అని చెప్పుకుంటాం. So they take 6 moles of carbon dioxide and 12 moles of water, and in the presence of sunlight and chlorophyll they prepare the food, which is called as the glucose, or also called as the carbohydrate, which is the food for the plant, and they release water into the atmosphere. మరి వాటర్ ఎలా రిలీజ్ అవుతుంది? లైక్ దే రిలీజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్స్. వాటర్ వేపర్స్ రూపంలో అట్మాస్ఫియర్లోకి రిలీజ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ వీ కాల్ యాజ్ ద ట్రాన్స్పిరేషన్. సో దాన్ని మనం ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటాం. దట్ మీన్స్ వెన్ దే రిలీజ్ ఎయిర్ ఇన్ టు ద అట్మాస్ఫియర్, సో దే రిలీజ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్స్ ఆల్సో. సో మనం కూడా ట్రాన్స్పిరేషన్ అనేది మనలో కూడా ఉంటుంది. దట్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఆఫ్ దట్ రెస్పిరేషన్, and they release oxygen into the atmosphere. So this complete process we call it as the photosynthesis reaction. So here ఈ రియాక్షన్ గుర్తుపెట్టుకుని మన డెఫినేషన్ కూడా రాసుకోవచ్చు. So the plants prepare their food, that is glucose or carbohydrate, by taking the raw materials. So these are the raw materials, carbon dioxide and water, and they prepare the food in the presence of sunlight and chlorophyll, and they prepare their food, and also they release oxygen into the atmosphere. Now this process is said to be called as the photosynthesis. So ఈ photosynthesis reaction లో ఏ ఒక్కటి లేకపోయినా, if any one of these are missing, like water మిస్ అయినా, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మిస్ అయినా, సన్లైట్ మిస్ అయినా, క్లోరోఫిల్ మిస్ అయినా, మనకు ఈ photosynthesis reaction will not be occur. ఓకే, సో ఈ కంప్లీట్ రియాక్షన్ ని ఇచ్చినటువంటి సైంటిస్ట్ నేమ్ ఏంటంటే రాబర్ట్ హిల్ అనే
and showed that oxygen is released during the photosynthesis reaction. So రాబర్ట్ హిల్ తన యొక్క ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా సో ఫోటోసింథసిస్ రియాక్షన్లో ఆక్సిజన్ గ్యాస్ అనేటువంటిది రిలీజ్ అవుతుందని క్లియర్గా ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్ ప్రూవ్ చేశారు. సో వీ ఆల్సో హ్యావ్ ఎ టాపిక్ అపాన్ దట్. సో దట్ విల్ బి డిస్కసింగ్ ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ video. And here we need to know that the plants can prepare the carbohydrates, that is the glucose, and also otherwise it is also called as starch kuda manu kuda cheppukochu. So starch is nothing but a carbohydrate, that is the food material for the plant, and also this starch is present in all the food materials which we are eating, like in potatoes or rice or whatever it may be. This starch is present in all the food materials which we are eating. So as the plants can prepare this starch, so that is why they are said to be called as autotrophs. అందుకే వాటిని autotrophs గా మనం చెప్పుకుంటాం. But the living organisms which cannot prepare their food, like we have discussed about the heterotrophic nutrition. So heterotrophic nutrition is nothing but which cannot prepare its food but depends upon other animals. So the animals, they cannot prepare their own food. So animals than your own food prepare చేసుకోవాలి. So they cannot synthesize the carbohydrates, like the C6H12O6, the complex structure of a carbohydrate, they cannot prepare it. So it is only the plants can prepare it. That is why these animal depends upon the plant for food. So not only animals, the birds or we humans also depend upon the plants. So that is why these plants are called as the universal food provider. So they are called as a universal food provider. Why? Because they can provide the food, they can synthesize the food, they can prepare the food by the process called photosynthesis. So this is how the plants can prepare the food, and we will be discussing in our next video about the factors which are necessary for the photosynthesis. So ఇంతకుముందు మీకు చెప్పినట్టు కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్, సన్లైట్, క్లోరోఫిల్, సో ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నమాట. దీస్ షుడ్ బి నెసెసరీ ఫర్ ద ప్లాంట్స్ టు ప్రిపేర్ దర్ ఫుడ్. సో ఏ ఒకటి లేకపోయినా ఫోటోసింథసిస్ రియాక్షన్ జరగదు. సో హౌ కెన్ we prove that? That will be seeing in the next video. And this we have discussed about the nutrition, the definition of nutrition and the types of nutrition here. And we have discussed about the autotrophic nutrition. So it is a mode of nutrition where it takes the raw materials and prepare into a complex substances like carbohydrates, proteins, lipids, fats. Okay, so these are all the food materials for the plants. So these can be prepared by the process called the photosynthesis. So it was the one Helmont told that not only in soil, the plants also can prepare its food by other resources. So other resources ద్వారా plants and food prepare. ఆ other resources మనం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్గా మనం చెప్పుకుంటున్నాం. అండ్ ఇట్ వాస్ ద సిబి వాన్ నియల్ అనే వ్యక్తి ఈ ఫోటోసింథసిస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు ప్రాసెస్. సో ఇది ఒక సింపుల్ ఫోటోసింథసిస్ స్ట్రక్చర్. దీని ద్వారా ప్లాంట్స్ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంది అని చెప్పన్నారు. దాని తర్వాత రాబర్ట్ హిల్ అనే వ్యక్తి వచ్చి ఈ ఫోటోసింథసిస్ రియాక్షన్లో ఆక్సిజన్ కూడా రిలీజ్ అవుతుందని ప్రూవ్ చేశాడు. ప్రూవ్ చేసిన తర్వాత ఈ ఎక్స్పెరిమెంటల్ని, అంటే ఈ ఫోటోసింథసిస్ రియాక్షన్ని మోడిఫై చేసి మనకు 6CO2 plus 12H2O gives rise to in the presence of sunlight and chlorophyll. So C6H12O6, it is a glucose, that is carbohydrate, plus 6H2O plus oxygen is released. ఈ ఫోటోసింథసిస్ని మనకు రాబర్ట్ హిల్ అనే వ్యక్తి మనకు అందించారు. అండ్ ఆల్సో దీస్ ప్లాంట్స్ ప్రిపేర్ ద ఫుడ్ and it is being supplied to the animals. So why? Because the animals cannot prepare their own food. So they have to depend upon others, that is they have to depend upon plants. That is why plants ni మనం ఏం చెప్పుకుంటాం అంటే యూనివర్సల్ ఫుడ్ ప్రొవైడర్గా చెప్పుకుంటున్నాం. And animals are said to be called as heterotrophs. So they are said to be called as heterotrophs. Why? Because they come under the heterotrophic nutrition.